Hey everyone, this is Lila from Starstruck Media. I'm here with Steph and Nick today, and today is a really special episode. We're very excited. We actually have Boss and Peter here. Hi guys, how are you doing today? So nice to meet you. We've been watching your shows for quite some time now, so we're very excited to meet you. And so, we have seen a lot of different shows with you guys in it so far. So for those of our audience members that may not know, can you just tell us a little bit about yourselves, your first impressions of each other? Like, how did it go when you first met? ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมแปลให้ก่อนเนาะก็คือทุกคนเนี่ยก็ได้ติดตามผลงานของทั้งคู่มานานแล้วนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักทั้งบอสทั้งปีเตอร์นะครับก็คือช่วยอธิบายหน่อยนึงได้ไหมว่าทั้งคู่เจอกันได้ยังไงแล้วก็เหมือนกับมีความประทับใจอะไรกันและกันบ้างครับ Well, it kind of first started as we were, how do you say it? Like he was modeling and I was like basically like doing singing stuff, and somehow we ended up like having this project where we had to like, do a BL series. Yeah. So in the end, like we ended up like we had a chance to get to know each other more. We had to do a lot of workshops together, and then in the end, we ended up doing a series called Hidden Love. Love that. Good show. That was our first series, and it was kind of a unique experience for both of us because, like it's our first time doing BL, and it's like we just got to know each other through that series, which to me it was a great experience because after that series, that made us like more close to each other. You might say. So like the next series that we filmed, which is What's Up Man, it became like we had a good chemistry with each other. Yeah. So you kind of build your chemistry through Hidden Love. That's how it happened. Okay, cool. That makes sense. And what about you? What was your first impression of Peter? ประทับใจอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมแปลให้ได้ ก็ตามจริงก็อยู่ค่ายเดียวกันครับเหมือนที่น้องบอกตอนที่เจอกันใหม่ๆก็แบบไอ้น้องคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยแบบหัวหน้าที่ค่ายเขาพามารู้จักครับตอนที่เราแบบไปสังสรรค์กันใช่ก็ได้เจอกันใช่พอเจอน้องปุ๊บครั้งแรกปุ๊บเขาก็ร้องเพลงผมมาเป็นนักดนตรีก็คือแบบชอบเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงอยู่แล้วตอนที่เจอกันเด็กคนนี้เขาก็แบบร้องเพลงเพราะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประทับใจในตัวน้องครับพออยู่ไปแป๊บนึงที่ค่ายก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ร่วมกันก็คือเหมือนที่บอกไปก็คือ Hidden Love ขอซ่อนหลัก Hidden Love ใช่ครับอันนั้นเป็นงานแรกเลยที่เราร่วมกันตอนนั้นก็มีการปรับตัวประมาณนึงครับเพราะว่าก็เป็นซีรีส์วายที่เราเล่นด้วยกันเรื่องแรกครั้งแรกเนาะแล้วก็เป็นครั้งแรกของผมทั้งคู่ด้วยก็ก่อนหน้านั้นไม่เคยเล่นเรื่องวายมาก่อนเลยไม่เคยครับโอเค So it's similar to what he said like they got to know each other because someone introduced him to introduced each other, let's say, and they met at a party, you say, right? Met at a party. It was more to like a company meeting. Company meeting. Okay, Very different. Party, company meeting. Then make it sound a little bit better, right? Company meeting. And at first, he thought like, who's this guy? Who's this guy? He can sing really well, and since I play the guitar, in the end, they started getting to work with each other, and of course, there's a lot of adaptation before they were able to work. And as what he's told you before, they started with Hidden Love, and from there, they just continue working with each other, and that's the first BL for both of them. Right. By the way. Right. Yeah. So before that, neither of them have done it before. So like, was BL something that you had always wanted to try? Did it kind of just fall into your lap? เป็นอะไรที่เคยอยากทำมาก่อนหรือเปล่าครับซีรีส์ BL For me, Hidden Love was my breakthrough with the acting career because I never imagined myself acting before. Okay. I mean, I was open to it. I mean, I was open to acting and everything, but never thought that it was gonna be BL as my first series. Okay, yeah. Which, I mean, it's right now thinking back to it, it was a good choice that I did it. Right. But at that moment, it was kind of scary because I had no clue what to expect. What to expect, especially with something I've never did in my life. Yeah. That's amazing. Yeah. And what about you, boss? Is that like BL something you actually wanted to try before? Did it just kind of happen that way? เคยอยากลอง BL มาก่อนไหมครับหรือว่าแบบอยู่ดีๆก็ขึ้นมาเองเลยเอาจริงๆคือผมไม่เคยดูเลยครับก่อนหน้านี้ใช่ไม่เคยดูแล้วพอได้แต่ว่าเราเคยเล่นละครเคยถ่ายมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าที่ไม่ใช่ BL ใช่ไหมใช่ครับผมก็มองมันเป็นทางเลือกหนึ่งของผมเหมือนกันตอนที่แบบได้รับโปรเจกต์มาก็คือไม่ได้รู้สึกว่าแบบเล่นไม่ได้หรือว่ามีอคติกับมัน
แต่คือตอนที่เราได้รับโปรเจกต์มาเนี่ยผมก็กลับไปย้อนดูเรื่องของคนอื่นๆที่เขาเคยถ่ายก่อนหน้าเราใช่ครับว่าเป็นไงผมว่ามันก็แบบน่าสนุกดีสำหรับผมใช่ครับก็ชาเลนจ์ตัวเอง พอได้มาถ่ายปุ๊บก็มองย้อนกลับไปก็ชอบนะครับ I hope so. So before this, he has never seen any BL shows before. Like, not even seen, right? But of course, eventually, but he did series before. He did other series before, right? But just not BL, not Y series. But eventually, once he get this opportunity to work in a BL series, he saw it as a path for him, and eventually he went back and looked at different BL shows of those who has done it before, and eventually he got to liking doing BL as well. That's awesome. Well, you guys are both really great actors, so it's really cool. Exactly. Perfect. Yes, definitely. And so for those of us that for us, one of the most recent shows that we saw you in was the Stay Overnight series, which was so cool. So can you tell us a little bit about that experience? ก็เรื่องล่าสุดที่เขาได้ดูมาเนี่ยก็คือเรื่อง Stay Overnight นะครับที่เป็น reality เนี่ยโชว์นะก็คืออยากช่วยอธิบายประสบการณ์สักนิดนึงได้ไหมครับว่าแบบเหมือนกับที่เราไปร่วมทำรายการเนี้ยมันมีประสบการณ์ยังไงบ้างครับ Well, the reality show, the Stay Overnight, came after we finished filming What's Up Man. Right. Yeah. So it was kind of like like behind the scenes, you could say. Right. Like so, the experience was quite tiring because we had to wake up very early in the morning to film, and but it was good. It was a good experience because we get to see each other than acting like. We get to be ourselves in like the setting, and it's a reality show, so there's not much script. There's no script. It's kind of like just improvise. Yeah, it's all improvised. Be yourself, right? Yeah, absolutely. So it's pretty cool. Yeah. With that experience. That sounds really cool. And Boss, what about for you? What was that experience like for you? แต่ว่าถ้าของผมนะครับก็คือเอาจริงอะเรารู้อยู่แล้วว่าเราไปถ่ายเนี้ยมันจะมีถ่าย MV ของเพลงของซีรีส์เราด้วยใช่ครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องไปเจอชาเลนจ์อะไรบ้างตอนที่ถ่ายใช่ครับผมก็ค่อนข้างที่จะปวดคนอื่นๆมันจะมีคู่คนอื่นด้วยที่นอกจากคู่ของผมที่อยู่ในรายการใช่ครับก็เอาจริงๆตอนที่ถ่ายซีรีส์กันเรายังไม่ได้สนิทกันมากแบบสนิทกัน 100% ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นพาร์ทของการทำงานใช่แต่ว่าพอไปถ่ายเรียลลิตี้เนี่ยเราต้องนอนกินอยู่ด้วยกันเนี่ยมันทำให้เราสนิทกันมากขึ้นแล้วผมแบบเอาจริงๆตอนนั้นที่ไปถ่ายมันคือสนุกมากๆเลยนะโอเคอันนี้เขาหมายถึงอีกคู่หนึ่งใช่อีกคู่หนึ่งที่ไม่ใช่คู่ของเราเนาะใช่ครับผม Okay, so for him it was also a really fun experience actually because doing the We Stay All Night they also have to do a music video as well. Right, yeah, we loved it by the way, it was great. Also have to do a music video for What's Up Man, and one of the stories that they also did the shooting of Stay All Night with the other couple. The other shipping couple, right? And before this, during What's Up Man, they weren't actually that close with each other because they didn't do a lot of work with each other. But for Stay Overnight, they basically have to live with each other at this time, right? Yeah. So since they have to live with each other, they got to work together more and finally got close with, closer and closer with them, right? That's awesome. Yeah. Well, it was great. We loved you guys in it, so that's cool. And speaking of What's Up Man, we loved that show. It was really, really great. So for those of our audience members or just people in general that may not have seen that show, can you kind of give us a little bit about it without giving too much away? ทีนี้ก็คือเหมือนกับสำหรับคนที่ไม่เคยดูเรื่อง What's Up Man มาก่อนหนึ่งนะก็ช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมครับว่าแบบเรื่องนี้มันมีเกี่ยวกับอะไรบ้างครับผม What's Up Man basically is about a young talented chef named Poon, and Poon is very his background is not really wealthy. He grew up without his parents, and he has like a little brother that he has to look after. So there's a lot of series of events that somehow we ended up knowing each other, and he plays as Atip. And Atip is basically this rich dude, full, rich, mean dude, but then he has a soft side to him. So, yeah, it's about two guys coming to meet, coincidentally meet through series of events. Then we kind of help each other out. He helps me, I help him with his stuff, and yeah, basically it's about that. And
you just gotta go watch it. Yeah. just for the audience just watch it right no spoiler no spoiler okay? What has been your most difficult role? จากที่แสดงมาทั้งหมดอะครับมีบทไหนที่คิดว่าแสดงยากที่สุดบ้างครับ Well, for me, my most difficult role was, I mean, to me, like every role was difficult because I never did acting before. But, you know, like, for me, I guess I could say like drama scenes, like when you have to cry. Yeah. For me, it's when I was doing the scene, it was quite hard because you know, like it's not like a one take thing. You have to like you know like take one, then you switch the camera to this side, then you have to cry again. And then like switch it to this angle and then you cry again. Yeah. So by the end of like the fourth take, I'm out. My emotions are out. no you're dry no more tears is coming Give out me, like fake tears. Man. just use eye drops right that would help more Yeah. So yeah, for me that's my most dramatic scenes right I would say And Boss, what about you? ฉากที่ยากแบบบทที่ยากที่สุดที่คือแบบต้องแสดงมา เอาจริงๆก็รู้สึกว่ายากหมดเลยครับใช่แต่ว่าเรื่องนี้เป็นตัวหนึ่งที่สำหรับผมมันเล่นยากมากๆเพราะว่าตามจริงตัวจริงเป็นคน energy ล้นเป็นคนแบบอยากระเบิดพลังตลอดเวลาแต่ว่าตัวนี้มันมีความ luxury แบบเขาเป็นผู้บริหาร แบบมีความสุขุม ใช่ผมต้องอยู่แบบ โอเค ตลอดเวลาซึ่งแบบตัวจริงเราก็จะไม่ใช่แบบนั้นก็ต้องแบบมีการไปเรียน acting เรื่องปรับบุคลิกภาพแม้กระทั่งท่าเดินผมก็ต้องเปลี่ยนเข้าใจได้เลยนะเนี่ย so for Boss you know if he has to choose it would be this show you know what's happened because the character that he plays is like the complete opposite of him because in real life he has like a lot of energy he could just explode out any time you know, he just wants to move all the time but his character is like an executive a company executive like a rich person he has to be really proper sit up straight and even his personality or how he walks his behavior he has to take classes you know how to act so that would be like you know because it's the opposite of himself Right. there's a lot of acting involved as well Makes sense. right That's cool. So now we want to know what has been the most fun role you guys played so far. และทีนี้ครับบทที่สนุกที่สุดที่เคยแสดงมาครับคิดว่าเป็นบทไหน For me, my most like the role that I enjoyed the most was probably like acting as a chef. Honestly, Yeah. Because it was pretty like you know. I like to watch like you know on YouTube. It's like I watch like cooking shows. Time to time, not all the time. Time like to MasterChef time. and so on MasterChef, you know, Yeah. like it kind of like you know like I kind of like making like you know cooking. I like cooking, so like for me when I got this role as like a somtam chef, for me it was quite challenging because I have no idea how to make a somtam. But then you know I had to learn how to make it. And once I started playing as Pun, it was very like, yeah, it was fun. It was like you don't expect much from Pun. You know, like he all he does is cook. Yeah. So yeah. That's awesome. ผมบอสมีครับฉากที่แบบบทที่เล่นแล้วสนุกที่สุด บทเนี่ยครับสนุกเพราะช่วงที่เข้ากับเขาจะสนุกเพราะว่าเรื่องราวของตัวละครเนี่ยช่วงแรกๆเราจะไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่แล้วเวลาแบบเจอหน้ากันเนี่ยผมก็จะได้แบบเหมือนปล่อยพลังใส่ แบบปล่อยพลังใส่เขาแล้วก็ตัวละครอาทิตย์เนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบเรื่องอะไรมีความรวยอ่ะผมเขาจะเปย์จะจ่ายอะไรเงี้ยก็จะแบบทำออกมาได้ง่ายอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมชอบตัวละครตัวนี้ตรงที่เขาเป็นแบบ ชอบดูมีอำนาจเหนือคนอื่น ใช่เลย so for him it would also be this role the one that he's playing right especially when they play together because he feels like he's able to release his energy on his partner you know on his co-actor let's say right because like you know his character Atip you know he's a rich guy and he feels like you know he has power over him he can just pay whatever he wants at every time so you know that's where he can release his energy You're boss. yeah you're the boss right Boss is the boss. Not in real life though. yeah not in real life right is it the opposite though in real life though Not in real life. disclaimer a quick disclaimer so no one gets Well, you know, like you said, that's being able to immerse yourself in different roles obviously is part of the job. So being, you know, an actor requires you to kind of take on the life and personality of somebody else, which sometimes is very different than yourself.
So have you ever had moments where you feel more like your character than yourself? ก็นะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับมันก็เป็นงานของนักแสดงแหละเนาะที่เหมือนกับเราต้องแสดงเป็นคนที่อาจจะไม่เหมือนเราเหมือนที่บอสบอกแบบตรงกันข้ามกันเลยใช่ไหมครับ ครับ ทีนี้มันมีช่วงเวลาไหนบ้างเปล่าครับที่แบบเหมือนกับคิดว่าเราตัวเราในโลกจริงเนี่ยพอเราออกจากถ่ายทำเสร็จแล้วเนี่ยเราเหมือนกับทำท่าหรือมีนิสัยเหมือนกับตัวละครเรามากกว่าตัวเราเอง Well, for me, that question is kind of deep. It is a lot of the Good, I'm making you think. I love it. I love it. I love to stump Well, actors. For me, when I act, for me as an actor, I try to immerse myself in, like around 80% of it has to be the character that the director wants, and the other 20% is me, like seeing the character as how I see it. So like, I mean, there are moments where like I feel like I'm the character, because if I don't feel that, then the end product won't be good. Like viewers can see it like straight away. Like, Very true, yeah. If I don't feel like I'm like a chef, I'm just acting like I'm cooking, then like like people can see it like right through it. So like for me, it's kind of important, like to like immerse yourself in that character. So like, I'm sorry, what's the question again? Has it ever happened? Yeah, you can ask. Yeah, I was saying, have you ever had moments where, like, when you're offset, you feel more like your character than yourself? Okay, yeah. So Like method acting. back to that question. a little bit. Back to that question, James. Yeah, we had like one workshop where he has to like walk around the room acting like walking as a hotel owner, as a business working man. Like we had like one full class of doing that, and I had to like like act like, because in What's Up Man, Pun is like very like how do you say it? He doesn't show his feelings. Yeah. At all. Like when he cries, he has like 2 drops of tears, which is like really hard when you act like that. Yeah. Like I feel like as I come out of Pun, right, I still feel like I can't show all of my emotions. Yeah. Wow. And it's still stuck to me to this day. Wow. Yeah. That's interesting. Yeah. Yeah. That makes sense. I mean, like in America, we have a lot of method actors. So Yeah, like, they'll like lock themselves. Like I'm sure even the most famous one, like the Joker, Heath Yeah, Ledger, yeah. he like literally went crazy for a while. Yeah, yeah. So yeah, that makes sense. Yeah. And what about you, Boss? Have you ever had moments where you feel more like your character than yourself? เอาจริงๆมันก็แบบทุกครั้งที่ไปถ่ายเรื่องอะไรมันก็จะติดตัวเราออกมาประมาณนึงเหมือนกันครับเพราะว่าเราก็พยายามที่จะเป็นตัวละครให้มันดีเพื่อที่จะโปรเซสออกไปแล้วคนดูได้ดูให้มันสมกับเป็นตัวละครจริงๆเช่นอย่างช่วงที่ผมถ่ายในรถแซบนะครับเวลาที่กลับบ้านคุณย่าก็จะทักบอกว่าวันนี้นิ่ง เพราะปกติเราไม่นิ่งแต่ว่าเวลาพอเราไปทำงานทั้งวันหนึ่งถ่ายแบบ30-40 ซีนก็มีถ่ายแบบเยอะๆทั้งวันแล้วแบบเหมือนเราต้องอยู่ในคาแรคเตอร์อยู่ตลอดเวลาพอออกมาข้างนอกปุ๊บมันก็ติดซึ่งผมหยิบบางอย่างของตัวละครเนี่ยของแต่ละเรื่องที่ตัวเองเล่นเอามาปนกับชีวิตจริงใช้ในระยะยาวหลายอย่างนะครับเช่นแบบไอตัวละครอาทิตย์เนี่ยก็ทำให้เวลาผมไปออกงานกับน้องเวลาไปงานที่มันต้องแบบใส่สูทอะไรเงี้ยเราก็จะเรียกว่าอะไรมีการปรับตัวเองให้เข้ากับบุคลิกภาพที่เราจะต้องออกไปใช้ So definitely it has happened before with pretty much every series that he has played. Oh, wow. And he's taking like a little bit from each and eventually also adapt it to his life. Like some at certain points, well to a certain level, let's say. So not the entire thing. And one time he went back and then met his grandmother, and his grandmother told him like you're pretty still today. You're not acting out a lot. And it also happens before, like especially when he went to an event with Peter, and they have to wear a suit and everything. So he takes some part of the characters from the Atip character, who's the executive, and then just make sure he behaves Very proper. just yeah. really proper, like an executive. So something like that has happened before, and it mixes a little bit from each show as well. Can I add on something? Of course. Yeah. While he was talking, I was thinking about like like the question. Yeah. There was one moment like when we're doing a scene, like for like one day, there's probably like around 20 scenes we have to do, which is like different episode. It's not all like one episode you shoot one day. It's not like that. And if I had the chance, like during like shooting, I'll take a nap, right? And then they'll call
like my name, like Bun come to the set, Bun come to the set, something like that. And then I remember this moment. I was sleeping at home, right, and yeah, it was around like 7 a.m. and then my mom called, but then like me thinking like I was still Bun, I just woke up saying, "Kap." And then like it took me like 2-3 seconds to realize, oh wow, I'm still home. Right. I don't need to say that. Yeah. Makes sense. Love that. That's really cool. Yeah. It actually sounds like a trauma or something. Right. Like a I trauma. love that. Very cool. And going back to like a little bit, I know we just were talking about the music video for What's Up, Man. So, I mean, we loved it. I think it was when it first came out, we were super excited to see you guys do a music video. So, can you kind of tell us a little bit about that experience, especially Peter? I know obviously you're into singing. So, how was that experience for the both of you? ทีนี้ก็คือเหมือนกับช่วยเล่าประสบการณ์ตอนที่ไปถ่ายมิวสิกวิดีโอนิดนึงได้ไหมครับว่าเหมือนกับที่ไปถ่ายเนี่ยเป็นยังไงบ้าง Well, for me, that music video was, it was quite hot. It was very hot. Yeah, I was sweating like so hard. Like, but the fun thing was I had to coach him through the music video because he has never done a music video before. So he was asking me like, should I do this? Should I do this? Because it's not acting. You kind of like it's kind of like a feeling. When you turn on the music and you just like vibe through it. Mm-hmm. But he's like, like. Should I do this? Like, That sounds really cute. So I just told him like, just be you, just like do you. Yeah. But not too much you. Like, like you, but tone it down. But not yourself. It's kind of hard to like explain. Like, yeah. But it was fun. It was really, really fun, but hot. Yeah, hot. Yeah, okay, yeah, gotcha. it makes sense. Yeah. Can imagine. And Boss, how was that experience for you? Yeah. Especially because it was your first music video. ก็เหมือนของน้องครับก็คือ หลักๆเลยคือมันร้อนมาก Yeah. เพราะว่าเราแบบถ่ายกันตากแดดเต้นกลางแดดอะครับพี่แบบฝนเพิ่งตกแล้วก็แดดออก แล้วเราก็ไปยืนอยู่กลางแดดหน้าเซตแล้วก็เต้นกันซึ่งผมก็เต้นไม่เป็นด้วย Oh yeah. เต้นไม่เป็นเลยครับ ใช่แล้วใน MV เนี่ยเราต้องเต้นใช่เราซึ่งก็คิดพวกท่าทางการเต้นอะไรกันอย่างเนี้ยในตอนที่เราถ่ายรายการเรียลลิตี้เลยคิดกันตอนนั้นแล้วก็ถ่ายกันตอนนั้นเลย ซึ่งก็งานน้องเขาก็ต้องลดพลังในการแบบเป็นบอยแบนด์ของตัวเองลงมาเพื่อให้เท่ากับผม กวนเด่นเกินใช่ไหม ใช่เพราะว่ามีผมเต้นคู่ปีเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีอีกคู่หนึ่ง2 คนอีก2 คนนั้นก็เป็นแบบบอยแบนด์เลยเป็นแบบเต้นแบบปุ๊บปีเตอร์ก็สายเดียวกัน ผมต้องลดลงมา ต้องลด ภาพไม่ได้ ผมต้องมาอยู่แบบแล้วคือแบบน้องลดลงมาครับตอนถ่ายก็สนุกดีแต่ว่าก็ร้อนด้วยแหละ Yeah. So the main thing is like it's really hot because it's like directly in the sun. You shoot everything in the sun, and like even like after it just rained, you go out and it's in the sun. In the sun again, you just do the music video shooting, right? Oh, yeah. And at the same time, also he doesn't have absolutely no dance experience, right? Oh my God, okay. Since he has no experience, he's like what Peter said. He's going around. Okay. So what has to happen is that Peter has to tone down his dance moves to match to match his level. While the other couple is like both of them are just like boy band, just kind of giving up the move. But because Boss doesn't have experience, Peter tone down a little bit, just to Well, match very nice of you to do to that. match each other. I had to. Yeah, you had to, right? I couldn't just let him go. Yeah. It wouldn't come out nice, right? Right, I love that. That's cool. Are there any funny or embarrassing moments you guys had on set? ทีนี้เคยมีเหตุการณ์ไหนแบบระหว่างถ่ายทำในกองถ่ายที่แบบเหมือนกับตลกเหมือนกับหลุดขำขึ้นมาหรือแบบน่าอายอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นมาบ้างหรือเปล่า Of the show or the music video. คือมิวสิกวิดีโอก็ได้นะหรือว่าจะเป็นซีรีส์ก็ได้ Let me think about it. Can you answer first? บอส เอาจริงๆมันมีหลายซีนเลยครับแต่ว่าซีนที่ผมจำได้เลยว่าแบบซีนนั้นถ่ายนานถ่ายแบบหลายเทคเพราะว่าทุกคนขำทุกคนหลุดคืออย่างที่บอกครับว่าผมเป็นคนที่ตรงข้ามกับอาทิตย์ตัวจริงของผมซึ่งทุกคนในกองเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนแล้วพอเราต้องมาแบบ พอเข้าเสร็จปุ๊บ3 2 1ปุ๊บเดินเข้าเสร็จปุ๊บผมกลายเป็นคนอื่นเขาก็อยู่กันไม่ไหวครับมันแบบเหมือนเขาจะขำผมแล้วซีนนั้นเราต้องทะเลาะโอเคเราต้องทะเลาะกับเขาหลังคนยืนข้างหลังเขาก็ยืนทำหน้าแบบแกล้งผมเล่นกันในกองแล้วเราก็หลุดขำตลอดใ
นึกภาพยังขำเลย So okay, there's a lot of time that it happens, something that happens. Okay. But one that is always stuck in his head is, as we've mentioned before, his character is the complete opposite of how he is in real life, yeah. right? And because of that, everyone on set also knew that how different they are. So like, after they say like, 1, 2, 3 action, he has to come up and just starts acting like starts to act proper and everything, and and when there's like a fight scene, he has to like just they're fighting like fighting with each other, they have to like just act proper, and there's always someone on set teasing him how behind the camera, and that's why he keeps like laughing out loud during his shooting. Love that. Well, you did a great job. I mean, you're a great actor, so yeah. But how many takes, right? Because he said like it took a long time because he keeps laughing, and people keeps laughing as well all the time. So that's why. Love that. Yeah, so for me, there was one activity or one challenge we did where we had to like have like a cook-off, like it was like cooking challenge, and I was the main guy who was like cooking, right? And I just let him taste. So in the end product, I did like pork lap, and fried pork lap, like two different lap, but then like I let him taste, and I asked him, "Is it salty? Is it salty?" He said, "No, it's good." And I was like, "Okay, then I just served that." And Oh my god! And I tried tasting it after. I was like, "Oh, I can't eat this. I can't. I really can't." And like like in the show, there's like judges there, like they eat, like tasting the food, and I could tell like. Oh no! Nice. Where's the water? I need to wash down the salt right now. Yeah. Love that. That sounds like a lot of fun. Yeah, it was. So now we're kind of getting to the point of our interview where we get to know you guys a little bit beyond the screen, right? Yep. So the point of my show is to just kind of show people who the actors are outside of their characters. So for the both of you, what would you say one of your dream roles would be? If you could be any type of role, any genre, what would it be? ทีนี้นะครับเราก็มาถึงจุดสัมภาษณ์นะครับที่เราจะไม่พูดถึงแบบตัวละครหรือว่าซีรีส์มากแล้วแต่ว่าเราจะพูดถึงนักแสดงนะครับตัวตนนักแสดงบ้างนะครับก็คือคำถามแรกที่เรามีเนี่ยก็คือสำหรับทั้งคู่มีบทบาทไหนที่เป็นเหมือนกับเป็นบทบาทในฝันบ้างหรือเปล่าครับเอาจริงๆเป็นผมอยากเป็นแบบพระเอกบูครับ บูแอคชั่น ไม่ต้องพระเอกก็ได้แต่ว่าอยากเล่นบูใช่อาจจะเป็นเบียลก็ได้แต่ว่าอยากเป็นตัวที่บูใช่ครับแบบหนังแบบแนวแบบGodfather. Oh, okay. Yeah, so he wants to be, play in an action movie, like with a lot of fight scenes. Okay. Doesn't even need to be the main character, but as long as it's like in a fight scene, something like Godfather, like action, those style. Yeah, you do. I can see Do it and we'll watch it. For me, like the past 2 series I've been doing, like all my roles were like so uplifting, like bright, smile all the time. I kind of want to do something more serious. Like, not because I don't like being uplifting and everything, but I just want to try, like, like sometimes the character might have past dramas that might affect him in either shape, way, or form. Like, I want to, like, I want to work on that. I want to, like, do, like, some very, like, hard drama scenes, Yeah, it's kind of like a goal of mine. I wish I had a chance to do it. Yeah, it would be great. That sounds really cool. You could do it. You're a great actor. Thank you. Yeah, do it. For sure. It's a new experience as well, right? If you've done something Absolutely. Yeah. If you can work with any American actor or actresses, who would it be and why? ถ้าสามารถแสดงกับนักแสดงครับชาวอเมริกาคนไหนก็ได้ครับจะอยากแสดงกับใครและทำไมด้วย For me, it's gotta be Kevin Hart. Yes! That is the first time we heard that. I know, we never had that answer. Yeah, I'm a big fan of him. Yes. 'Cause we see him all the time. Like, I go to his shows all the time. Oh, really? Yeah. How is he? So funny. Oh my God, so funny. I mean, like, like when I have like a stressful day, I always watch his stand-up comedies or like his movies. It's like so funny. It's so funny, man. He is himself in all. He's not even acting. That is him. Yeah, I know. 100%. And like every movie I see him in, I mean, he's a great actor, but it's there's a like taste of Kevin Hart always. Yes. Do you have a favorite joke of his? Like what? Like. I mean, I don't know if I can say it. Okay. We are gonna censor it. I mean, a lot of his jokes. A lot of his jokes. Okay, yeah. Skip
that Yeah. one. But good. He's really good. Really, really funny. What about you? ผมน่าจะเป็นคริสแฮมเวิร์ดครับ Chris Hemsworth Okay, love Chris Hemsworth. เอาจริงๆที่ตอบคำถามเมื่อกี้ไปว่าแบบอยากจะมีบทบาทแบบไหนที่แบบถ้าเราเลือกเองได้ ผมอยากได้แบบนี้ โอเค ใช่เป็นแบบที่ชอบเลย ก็คือแบบมีความตลกมีความฮาแต่ว่าเขาบู๊อยู่ตลอดหลายๆเรื่องที่เขาเล่นก็ผมอยากเล่นแบบนั้น So like from the previous answer, like the dream roles, that would be what he would like to play. Something like Chris Hemsworth. There's like action, but also at the same time there's like comedy mixed into it and everything. So that's Thor's actually really good. that's his dream actor he wants to play with. Yeah. Is Thor your favorite Yes. superhero? Yeah. He's like, yes, 100%, Honestly, yes. I think we didn't even need to ask. We knew it right away when he said it. Love it. Yeah, we love Thor. It's cool. And so for Boss, we know that you are obviously very into fitness and parkour. So how did you get into doing parkour? สำหรับบอสนะครับก็คือเราก็ไปเห็นมานะครับว่าบอสเนี่ยแบบมีเล่นฟิตเนสแล้วก็วิ่งพาร์คูร์เยอะมากนะครับก็คืออยากรู้ว่าเป็นไงมาไงทำไมเหมือนกับอยู่ดีๆแบบเหมือนกับชอบวิ่งพาร์คูร์ได้ด้วยครับ เอาจริงๆคือมันเกิดจากแค่ช่วงแรกๆผมอยากจะลดความอ้วนแล้วเราเล่นฟิตเนสเคยแบบไปเวทแต่ว่าไม่สักเสร็จครับใช่เหมือนเล่นแล้วน้ำหนักก็ไม่ลง เพราะว่าเหมือนเราคุมการกินของเราไม่ได้ใช่แต่พอผมมาเล่นอันเนี้ยมันเหมือนแบบมันได้กล้ามเนื้อด้วยแล้วมันก็เล่นกับฮาร์ดเรทเราค่อนข้างเยอะใช่ครับแล้วมันแบบเบิร์นแฟตเราออกเยอะเล่นไปเล่นมาเริ่มชอบเริ่มรู้สึกว่าแบบปกติผมชกมวยด้วยใช่ครับเพราะว่าเราก็แบบอยากจะบู๊อยากจะอะไรเงี้ยแต่ตรงเนี้ยมันก็มาเสริมเพราะแบบมันเป็นเรื่องบูลลิตี้ร่างกายแบบเรื่องฉีกขาเรื่องแบบยืดตัวเรื่องอะไรมันแบบส่งเสริมกันผมก็เลยแบบตอนนี้ก็เล่นมาประมาณ2 ปีแล้วครับ2 ปีแล้วนานนะจริงๆแล้ว so it actually started like when originally when he just first played fitness and he just did weightlifting with the sole intention of losing weight but it didn't really work because he has to change his eating habit that's his main problem at first right but afterwards he started doing parkour with the same purpose and it helps a lot because you train your muscle at the same time as you have like the right heart rate because you run around a lot and you don't just go over obstacles so the heart rate is just right and that's why it helps a lot with the burning with the fat burning and also he also did boxing before as well anyway by the way so after he did parkour and after he did it for a while he started loving it and that's why he keeps doing it from before as well and of course he also did boxing before like he said he wants to do action movies and everything and that's with like and it happens from there and from then he did parkour for like 2 years now you're really good at it so I mean that's pretty cool I know we were watching some of your fitness videos and like the handstand push-up I can't even walk up the steps properly so that was pretty impressive just walking up and down these steps she had trouble a little bit of roasting right So Peter, in What's Up, man, your character specialty was the papaya salad. Yep. So is that something you needed to learn how to make? Did you kind of already know how to make that? Well, growing up, I always had papaya salad. Okay. In Thai, it's called som tam, right? yeah So I had it since I was young, but I never knew how to make one. Yeah. So before the series on air, like how do you say it? Like before we started shooting, I had to do a workshop on how to make a papaya salad. But the hard part is not how to make it, but how to act like I know how to make it for like 20 years. Ooh, okay. Yeah. A little different. The street vendors when they chop the papaya, it's always like. So my first try was like. I'm so afraid you're gonna cut your hands I was like afraid for my hand, like my fingers. I can imagine. Yeah. So it's. That's cool. So would you say you're like good at it now? Can you make it officially? Now I don't know. I haven't made it in a while. or maybe you're good at acting like you're making it I probably can. Cool. So, boss, we see that you have tattoos and they're amazing. How many? you want to pull up for the show ดึงเสื้อขึ้นโอเค PG ครับ PG So, how many exactly would you say you have? บอสมีรอยสักอยู่กี่ตัวครับเราเห็นว่ามีรอยสักอยู่ด้วยเนาะสักกี่ตัวอยากรู้ว่าบอสสักกี่จุด ก็มีที่หน้าอกครับ my chest on the chest so across นะฮะ and down okay
ก็มาได้ at the back yeah now you know without opening the shirt right? Everyone use imagination right? I have two and I was a baby for them, so I mean that's impressive. I can't even. I have two small ones. Yeah. I have none So Peter, we know that you love to sing, which is really, really cool. So who are some of your musical inspirations? Well, I started singing when I was really young. You know, my parents they loved to listen to Maroon 5, Westlife. You know, Kelly Clarkson, you know the old school, you know Since you've been gone right now. Oh, Start singing since you've been gone. not quite. Yeah. So yeah, I grew up listening to those types of music, and then I kind of I used to sing along in car rides, and Britney Spears. I grew up listening because my parents they always open it, and growing up I always had this passion for singing, and one singer that I always look up to is Whitney Houston. Her vocals Incredible. I mean, yeah, it's a shame that I can't see her live. yeah it's off the chart Yeah. Yeah, it's really cool. Yeah, she's an amazing singer. If you guys can travel anywhere in the world, where would you go and why? ตามจริงก็อยากไปอเมริกาสุดครับตามจริงผมเกิดที่อเมริกา Yeah, he was born อ๋อเหรอ okay actually he would like to go to America he was actually born there I didn't know that. ใช่ผมเกิดที่ไมอามี่ครับแต่ว่า Miami Where? กลับมาตั้งแต่เด็ก Miami. yeah but he came back to Thailand since he was young Okay. yeah คุณพ่อผมทำงานที่นู่น oh, okay so yeah his father works there right now yeah แต่ก็คืออยากกลับไป Miami เนาะ is so hot. ใช่ So hot. is it hotter than Thailand Nothing is hotter than Thailand. so, yeah, I am melting they now. experience it now Melting. สมแล้วประเทศไทยมึงร้อนชิบหายเลยครับผมโอ้ประเทศไทยมึงร้อน And what about you, Peter? For me, I mean, I love traveling, so I'll go anywhere. Yeah. Yeah, I'll go anywhere. So come to New York, right? Like New York. I've never had a chance to go to New York, but I've been. I mean, I grew up in Los Angeles, and Okay. Oh, I didn't even know that. That's really cool. I grew up there for 3 years, okay during my kindergarten, Oh. preschool Okay. kindergarten. So, Okay. so that's how I can. speak English Yeah, I was very impressed. Yeah. I still am. That's amazing. yeah because it's like Yeah. So, but I don't really remember much about LA. To be honest, I was so young, but remember eating a lot of tacos there. oh They yeah have great tacos in LA. My tacos were in a truck. You know? Oh, yeah, Yes, taco trucks. that's what Actually, I'm those trying are nice. Those are nice. Those are nice. Like Those are nice. traditional tacos. Yeah, LA is Sorry. known for them. Yeah, that's really cool. But Yes. We'd love to go to New York. Yeah. Oh yeah, it's Come, nice. come. You are welcome anytime. Both of you. You know people there now. Now, yes, you have friends there now. So what would the both of you do if you were not acting or singing? ถ้าทั้งคู่ตอนเนี้ยนะครับไม่ได้ร้องเพลงหรือว่าแบบเป็นนักแสดงเลยเนี่ยคิดว่าตัวเองตอนเนี้ยทำงานอะไรอยู่ For me, can I just say if I don't have if I don't act, if I don't sing, I would probably travel the world. Okay, that's Yes. a good answer. Well, you can be like a YouTube vlogger or something. Yeah, there yeah, you like a go. travel vlogger. Kind of want to go everywhere. Everywhere. Especially after the pandemic. Yes, yes. I get that. I get that. Yeah. Absolutely, for sure. What about you, boss? ก็ถ้าเอาแบบความฝันเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากอยู่กับความเร็วครับแบบอยากแข่งรถอยากแบบเพราะว่าที่บ้านแบบทำอู่รถยนต์ด้วย โอเค เราก็มีอู่มอเตอร์ไซค์ด้วยก็คือแบบเห็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยครับแล้วตัวผมเองก็คือเมื่อก่อนก็คือขับบิ๊กไบค์แต่ว่าชนไปก็เลยแบบช่วงนี้เลยเบรกไว้ ก็ไม่ได้เล่นเลยใช่ไหม Okay, he actually wants to do racing, car race. Ooh, Yeah, his family okay. actually owns a garage business. Oh, Yeah. that's cool. Yeah, I so- used to want to be a NASCAR race driver, so it's เขาอยากแข่ง NASCAR มาตลอดเข้ากันไหม Very cool. So we're getting towards the end of our interview, and what we like to do is we play a game called New York Minute. And so what that is that we'll ask you guys a series of questions, and all you need to do is either point at yourself or each other for whoever you think that question best fits. โอเคนะครับเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงก็คือตอนเนี้ยมาสิ้นสุดการสัมภาษณ์แล้วเนาะก็คือเราจะเล่นเกมปิดท้ายนิดนึงเรียกเกมว่า New York Minute ก็คือเราจะถามคำถามแบบรวดๆเนาะแล้วก็พอถามเสร็จเนี่ยให้เราชี้ที่ไม่ตัวเองก็อีกฝ่ายขึ้นอยู่กับว่าคำถามเนี้ยตรงกับใครมากกว่ากันครับเข้าใจไหมโอเคเนาะโอเคก็ So you'll count for
ใหญ่ครับงั้นเดี๋ยวอ่ะพอเขาถามปุ๊บเดี๋ยวผมแปลรอบนึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะนับ1 2 3แล้วก็ชี้เลย เขาก็จะได้คิดนานกว่าผมอะ ได้ เพราะว่า เขาได้คิดนานก่อน yeah right he gets to think more first because he understood the question That's not fair. Yeah, you're right. You're ได้ right. 3 วิครับ1 2 3 โอเค ได้นานกว่าแค่ไม่กี่วิครับ Cool. We okay ready? ready โอเค okay ready Okay. So, who takes the longest to get ready on set? ใครใช้เวลาเตรียมตัวในกองถ่ายนานกว่ากันครับโอเค1 2 3 anonymous Love that. Who messes up their lines the most? ใครพูดบทผิดบ่อยกว่ากันครับผม That's a laugh just now I didn't even count I didn't even count but after you asked the question he was like Love that. Who plays on their phone the most? ใครเล่นมือถือเยอะกว่ากันครับผม1 2 3 Okay. Who takes the longest to text back? ใครตอบข้อความกลับ Peter's reactions, I ข้อ love ความ them. ใช้เวลาตอบข้อความกลับนานกว่ากันครับ Yeah see yeah 1 2 3 doesn't matter we don't need to count you know it's both of them agree Who is the more romantic one? ใครโรแมนติกกว่ากันครับผม Oh, okay a hard one finally it's a hard one finally it's a hard one. okay ready 1 2 3 It's neutral. It's neutral. yeah both narcissistic Who's the funniest one? ใครตลกกว่ากันครับผม1 2 3 see they're both narcissistic Love it. Who is the most shy? ใครขี้อายกว่ากันครับผม1 2 3 Okay. okay He's like, again? no ขี้อายนะ he said I'm shy Who laughs the most on set? อ่ะใครหัวเราะระหว่างถ่ายทำบ่อยกว่ากันครับผมโอเค no need to count โอเค 1 2 ผมไม่ค่อยมีสติอะ the lucky question I know who don't worry Love that. Well, thank you guys so much. It was such a pleasure. Yeah, we're done. That was it. End the game. Hope you guys had fun. We did. Thank you guys so much. We really appreciate you guys taking the time out. And if you can, just give a quick message to your fans, whether it's international, Thailand, whoever, just all your fans all over the world. ตอนนี้ก็สิ้นสุดการสัมภาษณ์แล้วนะครับผมก็คือก่อนจากกันเนี่ยก็อยากให้ส่งข้อความให้แฟนๆนิดนึงนะครับเหมือนกับพูดถึงเขาสักหน่อยหนึ่งโอเคนะครับ All right. So hello everyone. This is Boss and Peter. To all the international fans out there, please keep supporting us, and we'll keep on making good contents, make some good series. Coming soon, there's gonna be a new series that we're about to film called Partner in Crime, which is about lawyers, about can't really say much, but I know Spoilers, no spoilers. you can tell by the name of the series, Partner in Crime. So there's got to be crimes, foreshadowing. Yeah. So I guess please keep supporting us. basically yeah please keep supporting us basically Yeah, we'll try our best. We'll keep on doing our best at acting and being us. Yeah. great that's really nice พูดอะไรนิดนึงไหม ก็อยากให้แฟนคลับทั้งชาวต่างชาตินะครับแล้วก็ชาวไทยแบบติดตามคู่ของเราต่อไป เพราะว่าเราก็จะมีพาร์ทเนอร์อินคามอย่างที่น้องบอกก็คืออาชญากรรมรักนะครับผมซึ่งจะเป็นบทบาทที่ผมเนี่ยอยากเล่นมากๆเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้ดูครับว่าผมว่าบู๊เก่งขนาดไหนใช่แล้วนี่ก็เป็นบทบาทใหม่ของน้องด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่า ก็ชอบนะก็นิ่งอยู่นะ ใช่ครับ ตอนนี้เราก็จะได้บทบาทที่แฟนคลับจะไม่เคยเห็นใช่ก่อนหน้านี้ก็เห็นน้องเป็นเชฟแล้วเราก็เห็นผมเป็นท่านผู้บริหารตอนนี้เดี๋ยวจะพบพวกเราได้ในแบบนักกฎหมายครับผม Okay. So same thing, please follow the work and stay tuned for the new show Partner in Crime because you're gonna see something new from them. Now he's gonna get to do action scenes as well, okay. and it's a new role for both of them. I know. Yeah, you've seen him as a chef, you've seen him as an executive, and now see them as lawyers and everything. Now I'll be in a suit. Ooh, okay. Yes, We're I ready know. for it. Finally, so a new role for both of them. So Yeah. stay tuned for it, and Perfect. we'll see. Thank you guys so much. Really appreciate it. Thank ขอบคุณ you. มากนะครับ Thank you. Thank you.